Hello, everyone. Today is the third day of the speaking challenge in June. And a few days ago, there was the Polyglot Gathering in its online version. There were lots of wonderful talks. I'm still catching up on it. So far, I enjoyed seeing from Lydia Machova about languages that she learned and what insight she's gotten from that. And for today, we're talking a little bit more for Richard Simcott's talk. And he was discussing the idea of when can you say that you speak a language. He mentioned a handful of polyglots and language forums, and when there were many people starting to share their performances, I could say, for speaking in different languages, and to what degree and what levels, and trying to figure out that there's a very wide range of opinions on can you say that you speak from day one. For example, the kind of Benny Lewis approach of just starting from scratch and speaking, or even advanced learners who may have C2 level on the European framework. Perhaps they have a certificate that demonstrates that if they've taken an exam at a certain language institute. I do prepare students for the TOEFL, for the IELTS, and I realize that their speaking performance is really just a snapshot of what they can do on a given day. It may not be the full spectrum of what they can achieve. Stress anxiety can also affect their performance. Also, when the conversation is more casual and less stressful, they can perform better. I have my own thoughts on language exams and whether people should be kind of tested when they don't realize they're being tested, in order to get them to kind of lower their guard and really show what they are capable of doing without realizing that they're being assessed or monitored. That, for me, is a little bit more of a real test of one's performances when they don't realize they're being evaluated. Anyway, let me just get in here to these topics of when do you think you can say that you speak that language? For myself, I as you'll see, I mean, can jump between a couple different languages here to varying levels. I consider my Spanish and French more dominant, and I've had an experience of 20 plus years. Spanish is now 25, but my life experiences, more recently teaching English online and creating something of an English bubble, even though I live in Mexico for 11 years, has affected how well I speak Spanish, because English is constantly on my mind. It's what I teach. It's what I write my emails in. So length of time in a country is not necessarily a guarantee that you're going to be more fluent. I did have a much more fluent experience in France when I lived there for 6 years, which is almost half the time I've been in Mexico, but the quality of my time there was much more different. My studies were in French. Business communication was in French. I was helping students translate back and forth between English and French for their documents, business documents. My core studies were all in French. Conversations with professors, conversations with friends were in French. If I wanted to learn about what was going on in the world through the
news, free newspapers, or on the TV, it was all in French. So my access to the internet was much more limited with maybe like a computer lab in my dormitory for easily 500 residents and 5 computers. So there wasn't a lot of time to spend on the internet at the time when I first moved there. So everything had to be done through French. And so I feel that that became my language of default. I switched my browser settings to French without having English as an option. So that was a very different environment. And as a result, I feel much more fluent in French than I do in Spanish. Okay. Meanwhile, I have learned Russian to somewhat of an intermediate level by creating a language bubble online because I practice it here in the Speaking Challenge. I have joined a couple communities for where people speak Russian or text in Russian. So I can immerse myself in that online world on purpose, even though I live very far away from the country. But I can make a series of conscious efforts to engage with the language, want to use it, want to practice it. So it really depends. I've had 3 experiences here that have a completely different dynamic to it. Like in 2 cases, living in a foreign country, in Mexico and France, having different experiences, and also being in Mexico, but learning Russian. So it really depends to at what point can you say you learn it and if you live in that country. But basically, to just get straight to what I would say is like what constitutes talking, what constitutes thinking, and the ability to use the language, I think I would say that if I can hold a conversation with a language partner, if I can express myself, if I can get my ideas across to a listener, that's about where I can say I can start speaking it. But as I move into these other languages, I think I will say that the degree of detail I can go into varies in each language. So I can express these similar thoughts in French in more detail, in Spanish to a certain degree, but those ideas will go very generic once I switch into German or Italian or Russian. So I feel that my ability to speak, it's similar to an artistic ability to draw. Like I could draw a stick figure and call that a person, but it's not the same level of detail and artistic talent as a Da Vinci painting or portrait. Or so, I mean, you can you call somebody who plays Pictionary an artist? Yeah. So language learning there is a spectrum there of, I don't know, what constitutes a masterpiece, what constitutes art. I mean, art is very subjective as well. So language learning, it's a bit of an art. Anybody can pick up some crayons or colored pencils or some paints and start drawing. They can communicate their ideas, they can visually, but there's certain degrees of talent there. So I think a similar question here could be, when can you call yourself an artist? When can you call yourself a musician? It's very subjective. There's varying degrees of skill, ability, function. So this is a question that can affect many different skills, different fields of knowledge. At what point have you acquired that skill? At what point can you say that you use that skill with some level of mastery? Is your objective mastery? Is your objective fluency? Or is it just
let's say basic communication for language learning. What is the goal that you're trying to accomplish? So it's very subjective. Okay. It's been about 10 minutes here in English. It's time for me to switch over to these other languages. Okay. Hola a todos. Hoy es el tercer día del desafío en junio. Estamos hablando de la capacidad de hablar en un idioma extranjero. Y es una pregunta bastante difícil y hay muchas opiniones de qué constituye la habilidad de hablar un idioma, qué es el nivel mínimo requerido para saber si uno domina el idioma o si nada más es capaz de usarlo en una comunicación básica. Para mí, por ejemplo, en el español, pienso que he perdido mucha fluidez y empiezo a tener que pensar antes de hablar, aunque ya tengo más de 25 años con español, pero las circunstancias de mi vida cotidiana afectan mi habilidad de hablar constantemente o con fluidez en español. Últimamente, en estos últimos 2-3 meses que hay el confinamiento, he estado dando clases de español a niños y clases básicas de español. Y pues vivo en México, pero la realidad es que en mi cabeza no vivo aquí. Estoy enseñando en inglés con mis estudiantes que preparan para el examen TOEFL o que quieren conversaciones en inglés. Así que paso todo mi día en inglés. Con mis hijos les hablo en inglés. Me contestan en español, pero principalmente les hablo en inglés y mi día es en inglés, no está en español. Tengo una buena comprensión oral de español porque lo escucho más que lo hablo, no forzosamente porque no puedo, pero que quiero enseñar inglés a mis hijos y también yo gano mi pan a través de cursos de inglés. Así que el inglés es el idioma de los negocios y la vida cotidiana para mí. Me gustaría poder hablar en español con mucho más fluidez. Yo recuerdo que cuando vine a México por primera vez en 2001, tenía 6 años de conocer el idioma, pero aún en ese viaje yo tenía problemas de comprensión oral y yo creo que también de confianza, de no prestar bastante atención a los meseros en español, y yo esperaba que mi esposa, mi novia, podía traducir de español a francés o explicar lo que dijo un mesero. Y entonces eso no me puso tanto en las posiciones de como ser autodependiente o independiente de saber que yo tenía que escuchar por mi cuenta y no depender de los demás. Después de 2 meses de estar en México, porque yo estaba entre junio y agosto, entonces
pasé como dos meses y medio y era nada más en español. Me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto para regresar a los Estados Unidos, encontré un americano, un viajero, y me como desahogué. Yo por fin era como encontrar agua en el desierto. Entonces era la primera persona con quien yo podía hablar en inglés después de 2 meses y medio. Y era tanto un alivio hablar en inglés y desahogarme. Ah, y cuando llegué en Los Ángeles era muy difícil regresar al inglés y volver a mi vida cotidiana de los Estados Unidos. Tenía tantas cosas como un hábito o un reflejo de entrar en un elevador y decir, pues, buenos días, o el primer piso, por favor, o hola, buenos días, o hasta luego, gracias. Cosas así estaban tanto un reflejo que ni siquiera estaba pensando, era en un reflejo. Igualmente en Francia, cuando llegué en 2002, y esos primeros meses que estaba ahí de agosto, septiembre, octubre, antes de decidir que iba a vivir en Francia, nada más pasaba tiempo con contactos que hablaban en francés y no me hablaban en inglés. Entonces, igualmente tenía una experiencia de como inmersión profunda, y me costaba trabajo regresar al inglés. Sí, me acuerdo que cuando llegué al dormitorio, um, la Fundación Americana en la ciudad universitaria de París, al sur de la ciudad, es un dormitorio para americanos y también para muchos otros países también. Y empecé a tener contacto otra vez con americanos que pues, hablan francés, hablan inglés. Y me costó trabajo hablarles en inglés, porque después de 2 meses nada más en francés, me trabó la lengua regresar al inglés. Era tanto la inmersión de estar en París, estar con contactos en francés y puede ser un problema de ser tanto en la cultura que se puede olvidarse de el idioma nativo. Suena raro, pero he pasado por eso 2 veces con español y también con francés. Esos son mis 2 idiomas más dominantes que puedo hablar, pero creo que después de unos años y igualmente después de unos meses, entonces es posible que lo que ha pasado con Benny Lewis de pasar como 3 meses en un país, si uno está muy invertido con la cultura y constantemente hablando con la gente, escuchando e intentando evitar el idioma nativo, es posible tener una experiencia muy profunda de 3 meses, no tanto con la expectativa de hablar con como fluidez, pero que el idioma vuelve un reflejo sin pensar y el idioma puede ser más poderoso que uno mismo, y esas experiencias son muy fuertes. Los he visto. Ahorita es un poco difícil estar en esas condiciones, pero es posible crear experiencias en que uno
como está en contacto con el idioma, empieza a hablar y sin pensar, o hablar sin pensar. Entonces, yo creo que después de unos meses uno sí puede tener experiencias de un aprendizaje acelerado. Bueno, ya pasé 10 minutos en español, pasamos a francés. Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, il y avait la conférence ou le gathering Polyglot en ligne cette fois à cause de la pandémie. Et donc, il y avait plusieurs présentations. J'ai vu quelques-unes déjà, mais je continue à les regarder. Pour aujourd'hui, le troisième jour du défi, on est en train de parler de la question posée par Richard Simcott, et laquelle c'est à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on parle une langue? Et je crois que c'est une question très subjective parce que, par exemple, je viens de dire en anglais que pour un artiste, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est artiste? Est-ce que c'est au moment qu'on met un crayon sur papier pour la première fois? Ou est-ce qu'il faut être un maître avec un chef-d'œuvre dans un musée? Est-ce que les artistes sont uniquement les maîtres de l'art? Ou est-ce qu'on peut dire aussi que quelqu'un qui essaie, qui apprend, est aussi un artiste? Donc c'est très subjectif aussi. Pour moi, j'ai passé déjà presque 23 ans avec le français. C'était mon troisième langue après l'espagnol. Et je crois que le français, j'ai pu accélérer mes études de français à travers tout ce que je connaissais de l'espagnol. Donc, je n'ai pas vraiment appris le français depuis un niveau de 0. J'avais déjà beaucoup de connaissances de vocabulaire, connaissances grammaticales, grâce à une autre langue d'origine latin ou une langue romantique. Donc, combien de temps il m'a fallu avant de penser que je pouvais le parler? Je me rappelle que donc j'ai commencé avec le français en 97 et il y avait un voyage en Suisse et en France en avril 98. Donc ça faisait 1 an d'études de français et je ne me sentais pas à l'aise pour parler comme je voulais. J'avais du mal à m'exprimer et aussi une frustration que j'avais, c'était que beaucoup de gens autour de moi parlaient très bien l'anglais et ils me disaient si tu n'arrives pas à t'exprimer en français, laisse tomber, dis-le en anglais. C'était ce que j'entendais à plusieurs reprises et j'étais très frustré parce que c'était ma première expérience en Europe et je voulais me baigner dans les langues et les pratiquer autant que je pouvais. Je me rappelle que dans l'avion, j'étais très content d'être assis à côté de quelqu'un qui parlait l'allemand. Je
je sais pas comment, mais j'ai dit bonjour à quelqu'un qui parlait l'espagnol de l'Espagne et j'étais entouré de ma classe de français. Donc, il y avait autour de moi l'allemand, l'espagnol, le français et donc j'étais dans mon milieu de l'apprentissage des langues. J'étais très content. Et donc, arrivé en Suisse et que beaucoup de jeunes gens qui voulaient pratiquer leur anglais, je comprends, ils me disaient très facilement, laisse tomber le français, dis-le en anglais. Euh, je crois que j'ai appris une leçon avec ça, que une langue, c'est pas juste pour la pratiquer euh, en soi, mais c'est aussi une moyen de communication. Donc, si je me servais de ces gens juste pour la pratique de la langue, c'était pas très cool. Mais si le but de parler le français avec eux, c'était une communication et que c'est utile, mon français ne marchait pas suffisamment au niveau nécessaire pour communiquer. Donc, oui, peut-être leur suggestion de parler en anglais pour l'objectif de communication, c'était peut-être plus nécessaire de céder et dire oui, d'accord, en ce moment, après un an d'études de français, je ne le domine pas assez pour communiquer. Et donc, peut-être, je suis en train de perdre le temps des autres qui essayent de comprendre ce que je veux dire et que je m'obstine à le dire en français nécessairement. Donc, oui, j'étais frustré, mais je peux comprendre que les autres étaient frustrés aussi d'essayer de m'écouter, de me comprendre et de me voir bégayer en français. Donc, et aussi les, les lycéens sont peut-être, bon, à cet âge-là, ils ne sont pas les gens les plus patients. Donc, oui, je peux comprendre que c'était pas facile pour eux d'essayer de me comprendre avec un français approximatif. Donc, après un an, dire que je peux parler le français, c'est peut-être pas le moment. Il m'a fallu plus d'expérience. Après ça, non, c'était pas 98. Non, c'était en 99. Oui, parce que j'avais 17 ans. J'avais presque 18 ans. Donc, ça faisait 2 ans d'études de français, au fait. Mais je n'arrivais pas à dominer la langue après 2 ans. Et c'était, même quand j'étais en train d'utiliser la méthode de French in Action, donc je regardais constamment cette série, mais le français, c'était pas au niveau nécessaire pour une communication fluide. Après le voyage, j'ai décidé que je voulais vraiment améliorer mon français et c'était devenu ma spécialité à l'université. Donc j'ai fait un bachelor's en français et ça m'a poussé à vraiment dominer la langue beaucoup plus en détail et vraiment connaître la grammaire détaillée et pouvoir m'exprimer à l'écrit, faire des essais et avoir des discussions avec les professeurs. Et après ça, j'ai décidé de vivre en France, vraiment submergé dans la culture, dans les études. Donc, je crois que quand j'ai terminé mes études de français en 2002 à la fac, ça faisait déjà 5 ans que je prenais le français et j'avais un bachelor's. Donc oui, là, je crois que je pouvais m'exprimer et je pouvais m'intégrer et m'inscrire dans une université en France.
Donc, après, entre 2 ans et 5 ans, il y avait des vrais progrès, mais avant les 2 ans, il y avait encore quelques problèmes. Okay. Allemand, Deutsch. Hallo an alle, heute ist der dritte Tag der Herausforderung im Juni. Heute sprechen wir ein bisschen über die Polyglot Gathering. Es gibt einige Tage und es war eine Frage von Richard Simcott und er hat gefragt, wann kann man eine Fremdsprache können sagen? Wann kann man sagt, dass er eine Fremdsprache können, kennt. Wenn kann man sagt, dass er eine Fremdsprache kennt. Es ist eine schwere Frage und zum Beispiel für ein Maler, wenn ist eine Person ein Maler und ich weiß es nicht. Das ist, wenn man beginnt oder ist es nur, wenn seine Werke sind in einem Museum. Ich denke, dass es ist nicht richtig, man kann Maler sein, wenn man beginnt und wenn man es macht es jeden Tag und für die Fremdsprache denke ich, dass wenn man jeden Tag sprechen ein bisschen kann, für mich, ich denke, dass wenn ich auf Deutsch sprechen ein bisschen, dann vielleicht kann ich sagen, dass ich Deutsch kann. Aber jetzt meine Sätze ist nicht in der richtigen Ordnung. Und ich weiß es und für mich sprechen auf Deutsch ist ein bisschen schwer. Ich habe einige Wörter und ich kenne ein bisschen Grammatik und darf ich sagen, dass ich kann nicht Deutsch, warum die Grammatik ist mit vielen Fehlern, oder kann ich sagen, dass mein Deutsch ist nicht richtig, aber ich kann sagen etwas auf Deutsch.
Ich weiß es nicht. Und ich weiß, dass Richard auch hat gesagt, wann man hat gefragt, viele Fremdsprachen sprichst du? Und er hat gesagt, dass ich weiß es nicht, das ist für jemand mit wem spricht er. Und wenn diese Person sagt, ah ja, du sprichst sehr gut, dann kann er sagen, dass er spricht diese Fremdsprache. Und vielleicht er dacht, er denkt, dass er kann eine Fremdsprache, aber vielleicht jemand sagt, dass nein, du sprichst es nicht sehr gut. Es ist zwar subjunktiv und ja. Ich denke, das ist alle für was kann ich auf Deutsch sagen für diese Frage. Ciao a tutti. Oggi parliamo di Polyglot Gathering e c'è una domanda di Richard Simcott di quando puoi dire che parla una lingua. E per me l'italiano, per esempio, non lo parlo molto bene perché penso in spagnolo e in francese quando voglio parlare in italiano. E oggi ho parlato con persone di questa sfida e abbiamo parlato un po' di avere 2 o 3 lingue in mente e per esempio spagnolo e italiano e poter parlare le due senza mesclare, mix them up. Non so come dire questo correttamente in italiano, ma per me spagnolo, francese e italiano può essere più difficile, ma penso che la esperienza che ho avuto con il francese mi ha mostrato che quando parlo in francese posso pensare in spagnolo e utilizzare le parole, le strutture grammaticali in spagnolo per avanzare in francese e penso che posso fare la stessa cosa con il mio italiano. Non penso che parlo italiano, penso che parlo spagnolo e francese con parole in italiano. Non
non penso facilmente in italiano e continuo pensando in spagnolo e francese e per questo penso che non, non- non posso dire che parlo italiano. È difficile. Penso che devo continuare a praticare più e senza utilizzare unicamente o solo le parole di spagnolo e francese. E, per esempio, se utilizzo più di parole di italiano e leggo più e ascolto più per non tradire o tradire lo che voglio dire e, se poi posso utilizzare strutture in italiano senza spagnolo e francese, parlo italiano. Questo è tutto per oggi per italiano. Okay. Всем привет. Сегодня мы поговорим немного о Polyglot Gathering. Несколько дней назад и мне нравился увидеть, усмотреть разговор Richard Simcott. Он спросил, когда можно сказать, что мы можем говорить по... Как сказать это? Например, на русском. Okay. Еще раз. Когда можно сказать, что он говорит на русском, например. Это трудно, потому что думаю, что когда он начинает, он думает, что это будет много лет перед тем говорит легко. И, например, когда я начал изучать русский язык, да, это было трудно мне, и я не смог читать на русском, я не смог пишет на русском, и это было очень трудно, очень медленно, но в Polyglot Gathering я увидел также презентации Лидия Махова, и она сказала, что она показала что-нибудь из James Clear,
и когда мы думаем, что мы будем изучать что-нибудь и говорить лучше, но она показала, что иногда мы изучаем, но мы не можем говорить, и это время мы изучаем без видеть, что мы говорим лучше. И suddenly, один день мы можем говорить, и потом мы увидим, что мы поговорим лучше. И думаю, что это время без увидеть прогресс. Там есть много фрустрации, и мы должны продолжать изучать и продолжать практиковать. И сейчас думаю, что я могу думать и говорить на русском. Не знаю, сколько времени это уже. Я начал в школе языков в 2011 года. 9 лет назад. И я учился 2 года там, и потом я продолжаю изучать один, и также в интернете, и в группе, и в челлендже, и это помогало много, чтобы говорить и практиковать, и поэтому думаю, что сейчас я могу думать и говорить лучше на русском, но я должен практиковать больше каждый день. Так, там есть 50 минут. Я говорил на английском, на испанском, на французском, на немецком, на итальянском и сейчас на русском. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, если вы увидели этот видео. И пока-пока.